สวัสดีครับ Hello everyone welcome to Speak Thai with me Paul I am here at Seoul City Hall to attend the memorial service for those who lost their lives in the recent Halloween stampede in Itaewon in Thai to lose lives you say เสียชีวิตเสียชีวิตเสีย means to lose in this case and ชีวิต refers to lives however เสีย has many other meanings in Thai in fact เสีย is also used as a verb meaning to pay instead of using จ่าย and if you want to know how do Thai people refer to donations at funeral continue to watch my video Hey guys, I am back. In this video, you will learn how to use เสีย correctly in Thai conversation. First, you normally use เสีย to say that something is spoiled. For example, when someone asks you, why do you come late? ทำไมมาสาย To reply, my car is spoiled รถเสียรถเสีย where road refers to car so รถเสีย is saying your car broke down that's why you came late in the same way when someone asks you why didn't you call ทำไมไม่โทรTo reply, my handphone is spoiled. มือถือเสียมือถือเสีย where มือถือ refers to handphone. So มือถือเสีย is saying your handphone is faulty. That's why you didn't call. Next, you can also use เสียto express sad emotion. For example, when someone asks you, why are you crying? ทำไมร้องไห้ To reply, I am sad. ผมเสียใจผมเสียใจผม means I or me for male speaker. If you are female, you say ฉันเสียmeans to break in this case and ใจ refers to heart so เสียใจ means to be heartbroken that is to be sad one common phrase you will hear very often at funeral when consoling someone who lost the loved one is I am sad for you tooผมเสียใจด้วยนะผมเสียใจด้วยนะผมเสียใจ means I am sad which you learned earlier ด้วย means to and na is an ending Thai particle commonly used
to soften the tone of your statement. So ผมเสียใจด้วยนะผมเสียใจด้วยนะ is telling someone I am sad for you too. Next, you can also use เสีย to express bad moods. For example, when someone asks you, why are you not going? ทำไมไม่ไป To reply, I am moody. อารมณ์เสีย อารมณ์เสีย where อารมณ์ refers to mood and เสีย means to be spoiled in this case. So อารมณ์เสีย is saying your mood is spoiled. That is, you are moody. That's why you didn't go. Next, do you know that you can also use เสีย with body part to describe physical or emotional condition? For example, for diarrhea, you say ท้องเสีย ท้องเสีย where ท้อง refers to stomach. So you say ท้องเสีย when you are having an upset stomach. For bad mouth, you say ปากเสีย ปากเสีย where ปาก refers to mouth. So you call someone ปากเสีย as having a foul mouth who speaks unkind things. For bad temper, you say หัวเสีย หัวเสีย where หัว refers to head. So you say หัวเสีย when you are having a bad temper, similar to saying I lost my head in English. In the previous examples, you use เสีย as an adjective to describe physical or emotional condition. However, you can also use เสีย as a verb with body part. For example, to lose face, you say เสียหน้า เสียหน้า when หน้า refers to face. So you say เสียหน้า when you are caught in an embarrassing situation. Lastly, do you know that you can also use เสีย as a verb meaning to pay instead of using จ่าย For example, to pay for expenses incurred, you say เสียค่า เสียค่า เสีย means to pay in this case, and ค่า refers to expenses such as utility bills, rent, transport fares, and so on. So, to pay for electrical bill, you say เสียค่าไฟฟ้า เสียค่าไฟฟ้า where ไฟฟ้า refers to electricity. To pay for rent, you say เสียค่าเช่าบ้าน เสียค่าเช่าบ้าน where เช่า means to rent and บ้าน refers to house. To pay fine, you say เสียค่าปรับ เสียค่าปรับ where ปรับ refers to fine. To pay taxi fare, you say เสียค่าแท็กซี่ เสียค่าแท็กซี่ where taxi refers to taxi in English. However, to pay tax, you don't say เสียค่าภาษี เสียค่าภาษี as it is a legal obligation to pay tax. Instead, you say เสียภาษี เสียภาษี เสีย
means to pay and ภาษี refers to tax. Culture tips for you. Thai people refer to donations at funerals as ภาษีสังคม ภาษีสังคม ภาษี refers to tax, which you learned earlier, and สังคม means social. So ภาษีสังคม refers to donations at funerals as a social tax you have to pay to be part of the social community or family. So how do you say in Thai, if we go to a funeral, we have to make a donation? ถ้าเราไปงานศพเราต้องเสียภาษีสังคมถ้าเราไปงานศพเราต้องเสียภาษีสังคมถ้า is the conjunction if เรา means we ไป means to go งานศพ refers to funeral ต้อง means have to เสีย means to pay and ภาษีสังคม refers to donations at funerals, which you learned earlier. So ถ้าเราไปงานศพเราต้องเสียภาษีสังคมถ้าเราไปงานศพเราต้องเสียภาษีสังคม is saying if we go to a funeral we have to make a donation. Okay, that's all for today's lesson. Now you know how to use เสีย correctly in Thai conversation. Thank you very much for watching my video. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share. Click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. Bye bye. สวัสดีครับ